బయట ఒకరు పెట్టుకుంటే So welcome to day 2 of National Space Week celebrations. So in this we are going to conduct a quiz in online mode, both online and offline, using Kahoot platform. So here we have 16 participants and we are going to start the quiz. Okay, so shall we start? So 30 questions. Start. Question display చూడండి టైం రన్ అయిపోతుంది. When is India's National Space Day celebrated? 10 members మాత్రం ఆన్సర్ చేశారు. ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు. 16 అవ్వాలి. ఏ ఆన్సర్స్ రావట్లేదా? ఓకే మీకు అక్కడ కనబడుతుందా స్క్రీన్? ఓకే మరి అక్కడ చూసి చేసేస్తారా? చేసేస్తారా మేడం? లేదు మేడం, కనబడట్లేదా? లైట్స్ ఆఫ్ చేశారు. లైట్స్ ఆఫ్ చేశాను మేడం. లైట్ ఆఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీ మొబైల్లో వస్తుంది చూడండి. మొబైల్లోనే వచ్చేస్తే మీరు అక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సో శైలజ, లోకేష్ అండ్ మనోజ్, అలెన్ అండ్ మనోజ్. ఓకే నెక్స్ట్ మొబైల్ వస్తుందా? ఓకే ఓకే ఓకే. So what historic event does Indian National Space Day commemorate? ఏంటది? So అరే ఈ కెమెరా సార్ జీపీఎస్ right? Shailaja again. Amrita. Lokesh second place వచ్చారు. Alan and Manoj fourth place. Next question. So when is World Space Week globally celebrated? every year. This is globally, okay? World Space Week. Not national. ఇంకో గ్రూప్ ఉంది. ఎవరున్నారు ఇంకా? ఓకే ఒక్కసారి అందరూ మొబైల్ ఎలా చూపించండి. పెట్టండి అందరూ. సార్ మీరు ఒకసారి అంతే అక్కడికి ఒకసారి పర్వాలేదు. ఫోర్ మెంబర్స్ రాంగ్ పెట్టారా? రైట్ పెట్టారు. 9 మెంబర్స్ రాంగ్ పెట్టారు. అంటే అక్టోబర్ అంతేనండి. Right. So Lokesh. మాట్లాడదు. Next question. The start of World Space Week marks the anniversary of
which major event? Launch of Sputnik, Neil Armstrong walking on the moon, launch of Hubble Space Telescope, the founding of United Nations Space Agency, NASA. Shall we go to next? Lokesh Avenue, Lokesh. second electronics. Sailaja, Amruta, The end of World Space Week commemorates the singing of which don't refresh. important document? The signing of which important document? వస్తుంది కంగారు పడుకుని అక్కడ కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చి టైం అయిపోతే ఎవరికి ఉండదుగా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఎవరికి హిట్ చేయకండి అది జీరో కదా ఎవరికి హిట్ చేయకండి ఎవరికి హిట్ చేయకండి వచ్చినా కానీ అది ఎవరికి రాలేదు ఇది సార్ నెట్వర్క్ ఏంది ఫోన్ వచ్చిందా మీరు ఫోన్ కట్ ఏం లేదు ఎవరు చేయలేదు కాబట్టి రిజల్ట్ లో ఏ మార్పు ఉండదు సేమ్ రిజల్టే ఉంది ఓకే Okay. యూనివర్సిటీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ Founding father of Indian space program. ఇది అందరూ కరెక్ట్ గా పెట్టాలి. Very good, almost. Okay. First three questions almost remain the same. So where is the headquarters of ISRO? ISRO headquarters. Pesara, apurena రావాలి సార్. 4th 5th లైన్ వచ్చేది. అరే ఒక గ్రూప్ లో ఎట్లా పెట్టడం అంటే ఎటు సరే ఆన్సర్స్ ఒక 2 నిమిషాలు ఇచ్చండి. నెక్స్ట్ పెట్టండి. What was the most groundbreaking discovery made by Chandrayaan-1? The exact depth of lunar craters, the presence of water molecules on lunar surface, discovery of active lunar volcanoes, finding rare earth metals at the equator. వచ్చి ఆల్రెడీ క్లిక్ చేసేసారు కదా నేను త్వరగా టైం అయిపోతుంది 8 7 4 3 పెట్టారా The right answer is the presence of water molecules on lunar surface. సూపర్ బాగా పెట్టారు 10 members. సో సెకండ్ ప్లేస్ ప్రాబ్లం అవుతుంది Next one. From which Indian spaceport was Chandrayaan-3 launched? Tumba, Satish Dhawan, Abdul Kalam Island, Vikram Sarabhai Space Center. Chandrayaan-3. It is Satish Dhawan Space Center. ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు సార్ 5 members. శ్రీహరికోట కదా కొంచెం పేరు గుర్తుకు రాకపోయినా పక్కన శ్రీహరికోట అయినా పెట్టొచ్చు
was the name of the project director of Chandrayaan 3? ఈ పేరు బాగా Somnath, మారుతుంది Virtual, Shivan, Ritu, Karina. So it is Veeramuthu, project director. Next question. India is a dash country ప్లేస్ in the world to successfully soft land a spacecraft on moon. ఇండియా ఏ ప్లేస్ లో ఉంది? Second, third, fourth, fifth. Right answer is fourth. 4 members are responding. మనోళ్ళందరూ ఫస్ట్ పెట్టారా? It is Russia, US and China. India is the fourth place. Which independent nodal agency was established in 2020 to promote, regulate and authorize private space activities in India? నిన్ననే అన్నాను కదా NSAL, InSpace, Antrix, ISTRAC. గేమ్ అవ్వగానే మంచి గ్యాప్ వస్తుంది గ్యాప్ లేదంటే ఇప్పుడు ట్యాప్ The right answer is InSpace. Indian Space Promotion and Authorization Center. అయ్యే సైజే తప్పెట్టావా? లోకేష్ గణా వీర ఎక్కడ? ఆ? అరే మీరా ఏ తప్పండి ఏం తెలిసి పెడతారా? Next one. A single government agency is responsible for both promoting and enforcing safety regulations. What risk does it create? So InSpace అనేది both permission granting and safety regulations రెండింటిని కూడా చూసుకుంటుంది. So what is the issue? Monopoly on launch facilities, prioritizing business expansion or strict safety rules, a severe shortage of availability. So రెండో ఒకళ్ళే చూస్తే there is a major possibility that they'll prefer business over safety. Okay. Next question. What is the primary mandate of New Space India Limited incorporated in 2019? NSIL. చూడొద్దు చదవండి అనిపిస్తుంది పదాలన్నా ఏమేమనిపిస్తుంది చదవండి To serve as a commercial arm of ISRO and execute PPP models. Private public partnership models ni implement cheyadaniki commercial arm of ISRO is NSIL. Indian Space Policy 2023.
to undertake which activities? Building and operating launch vehicles, establishing satellite communication networks, commercial recovery of asteroid resources. All the above. So Indian space policy. It is all the above. Next one, under the updated 2024 FDA policy for the space sector, what percent of FDA is allowed by the automatic route for satellites? Satellite spare part preparation and whatever, satellite construction. Private company can. Zero responses. So private companies 100% of satellite build చేసి లాంచ్ చేయడానికి ఫెసిలిటీ ఉంది. So which Indian space startup became the first private company in India to launch a rocket into space? November 2022. Cosmos, Skyroot Aerospace, Bellatrix Aerospace, Dhruva Space. Private company which first time rocket launching, first rocket launching by a private company in India. Skyroot Aerospace from Hyderabad. What is the name of the Indian first privately developed suborbital rocket launched by Skyroot Aerospace? Skyroot develop చేసినటువంటి రాకెట్ పేరు విక్రమస్, అగ్నిబాణ్, కలామన్, ధావన్. Skyroot develop చేసిన ఫస్ట్ రాకెట్ విక్రమస్. Agnikul Cosmos launched its suborbital rocket Agnibaण sorted. What technology was used to create its Agnilet engine? Engine develop చేయడానికి ఏం టెక్నాలజీని వాడారు? CNC milling, carbon fiber weaving, single pipe 3D printing, single piece. Okay, we got option ఇస్తారు చూద్దాం. Single piece 3D printing. If a space company keeps profiting but taxpayers covers damages beyond its insurance, what concept does it illustrate? లాభాలు వచ్చినంత వరకు స్పేస్ ప్రైవేట్ కంపెనీకి లాభాలు ఉంటాయి. ఏదైనా పెద్ద భారీ డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు స్టిల్ దెర్ ఆర్ ఇన్సూరెన్సెస్. ఆ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ దాటి ఇంకా పెద్ద డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు ఎవరు భరించాలి?
This scenario in economics is called privatizing profits and socializing losses. Profits మాత్రం ప్రైవేట్ కంపెనీకి వదిలేసి లాసెస్ మాత్రం జనాలు ఎత్తుకు తేయటం. So which Indian space startup specializes? ఓయ్ కంగారు పడొద్దులేండి. ఇది వదిలేసేయండి సరే స్కిప్ చేసేయండి. Keep putting. అది ఎవరికైనా డిస్ప్లే అయినా ఇది చేయకండి. సేమ్ శైలజ ఓకే Yeah. క్యారీ ఆన్. So which company built India's first commercial SSA observatory in Uttarakhand to track space debris and satellites? Digantara, Bellatrix, Dhruva Space, Vesta Space. That is Dhruva Space. Leaking at microbes into icy lunar craters permanently ruins what? Solar wind speed measurements, return rocket launches to Earth, calibration of GPS, search for pristine astrochemistry. ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మీ మొబైల్లో కనిపిస్తుందిగా క్యారీ ఆన్. సో ఎర్త్ నుంచి మైక్రోబ్స్ వెళ్ళిపోతే స్పేస్లోకి మూన్ మీదకి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే జీపీఎస్ క్యాలిక్యులేషన్. ప్రిస్టైన్ ఆస్ట్రోకెమిస్ట్రీ. ఆ వాక్యూమ్ లో స్పేస్ లో ఉండేటువంటి యాక్చువల్ బ్యాక్టీరియా అది మనం తీసుకున్న బ్యాక్టీరియా అనేది డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి కుదరదు. శైలజ Gana and Meera competing. So what is the name of Indian first human spaceflight mission aiming to send a crew to low Earth orbit? Vyomitra, Aditya-2, Antariksh, Gaganyaan. ఓయ్ మీరు చేయండి డిస్కషన్ ఏంటంటే అది డిస్కస్ చేస్తేనే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. First human space flight mission from India. It's Gaganyaan. Okay. What is the name of ISRO's female-looking humanoid robot for uncrewed Gaganyaan test flights? Vyomitra, Pragyan, Daksh, Mitra. ISRO's humanoid robot. Is Vyomitra. The Union Cabinet recently approved the Chandrayaan-4 mission. What is the primary objective of it? To test a nuclear-powered rover to return lunar soil samples safely to Earth, to put a human on the moon, to map the moon's core.
is to return lunar soil samples safely to Earth. So what happens when government directly assigns satellite spectrum instead of holding public options? రీసెంట్గా జరుగుతుంది ఏంటంటే ఈ శాటిలైట్ స్పెక్ట్రమ్ అలొకేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా అలొకేట్ చేసేస్తారు. ఏం జరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి? ఫస్ట్ రోల్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూ సర్వీసెస్, lower upfront cost, large companies take control without fair competition. అవి జరుగుతాయి. ఓకే, what happens when government ends its monopoly on satellite data? సో శాటిలైట్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి షేర్ చేయొచ్చు అనే ప్రపోజల్తో వచ్చారు. వాట్ కుడ్ బి ద పాసిబిలిటీ? Faster innovation by private startups, cheaper satellite maps and services for public, big companies trying to act as gatekeepers and control the market. All are possible. The last question. So mining ancient lunar ice quickly for rocket fuel raises what issues? Space traffic congestion, destroying finite historical resources, cooling the moon's core, increasing lunar gravity. లూనార్ ఐస్ ని మైనింగ్ చేసేసి రాకెట్ కి హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ గా వాడదామనే ప్రపోజల్ లో ఉన్నారు. సో డెస్ట్రాయ్స్ ఫైన్ హిస్టారికల్ రిసోర్సెస్. సో అయిపోయిందండి. స్కోర్ బోర్డ్ వస్తుంది. ఓకే, రాకెట్ ఎగ్జాస్ట్, మైనింగ్ డస్ట్ would permanently damage the moon. మూన్ కి సంబంధించిన ఏ ఫీచర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, డెలికేట్ అట్మాస్ఫియర్, ఎక్సోస్ఫియర్, సోలార్ విండ్ డిఫ్లెక్షన్, కోర్ టెంపరేచర్. రాకెట్ ఎగ్జాస్ట్. So they'll damage the moon's atmosphere. So moon ki atmosphere ఉంటుందా? There will be very thin layer of atmosphere that may get damaged. Okay, podium వస్తుంది. ఎవరు? పవిత్ర బ్యాచ్ ఎవరు? ల్యాబ్ బైకి అక్కడికి ల్యాబ్ ప్లేస్ వెళ్ళమక్కడ. నెక్స్ట్ ఎలా మీరు కదా మెటీరియల్ సైన్స్. అరే అక్కడ ఇవ్వడం సెకండ్ ప్లేస్ ఇవ్వడం ఫస్ట్ లెవెల్ కెమెరా అయితే ఉంది, సో ఫేస్ దా కెమెరా ఇట్లా ఆ స్క్రీన్ పడుతుంది. అరే ఇంకో మీరైతే పైకి పైన మీరైతే కింద పైకి కింద అక్కడ ఎలా ఉంటాయి స్టెప్స్ అలా సెకండ్ ఇక్కడ కింద దిగండి మీరు. సెకండ్ థర్డ్
ఎలా నిలబడి కొంచెం అది అది రైట్ సో Okay. So first place Shailaja and Sri Vidya. Second place Gana and Veera. Full names enti? Veera Babu. Okay. Third place మెటీరియల్ Pavitra and ఫ్రమ్ Priya. ఎలక్ట్రానిక్స్ From electronics. Okay. క్లాస్ అరే ఈ స్క్రీన్ పడాలి ఓకే మరి క్లాస్ अरे बचा మా పిల్లలు మా స్టూడెంట్స్ మేడం ఇది ఎదరబెట్ట పడిపోయి జాగ్రత్త మొత్తం ఒకసారి అలా